Next 51th problem. On dividing 4.239 by 0.9 we get. Here write the first we take 4.2239 divided by 0.29. We write so decimal form to so fraction form. Therefore we write the 4239 by how many zeros here? 1 2 3 3 digits, therefore 3 zeros, that means 1000. By similarly we write the 0.9 transfer to the so decimal form to fraction form. Now right, so 9 by 10. Now you take the 4 2 3 9. This is a numerator. Now so denominator fraction is a 9 by 10. So now divided, so converted into the multiplication. Now change the denominator has a changed into the reciprocal or multiple inverse. That means 9 by 10 is a converted into the 10 by 9. Now here 0 0 is a cancel. Now the 4239, so 3 1s are 3 3s are 3 1s are 3 1 4s are 3 1s are 3 3s are 1 4 1 3. So 3 1s are next 3 1s are 3 4s are 12 2, so 7s are so 1s are 4 7 1 by here 100. That means now again so convert it into the decimal form. Therefore we get 1 2 3 here, zeros are 2 1 2 digits before take the digit decimal. Therefore 4.271, this is a correct answer. So 4.71 is a correct answer. Now next 5 centimeters is expressed in kilometers as. Now we know that 1 kilometer equal to how many centimeters we have? So 1 lakh centimeters. You know that. That means kilometer we have kilometer, hectometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, decimeter, centimeter, millimeter. So now we have, so from kilometer to now centimeters, 1 2 3 4 5. That means we take the 5 zeros. That means 1 lakh centimeters. 1 kilometer equal to 1 lakh centimeters. 1 2 3 4 5. Distance is a 1 lakh. Therefore here 1 kilometer equal to 10 hectometers. 1 hectometer equal to 10 decameters. 10 decameter equal to 1 meter. 1 millimeter equal to 10 decimeter. 10 decimeters equal to 1 decimeter equal to 10 centimeters. Therefore multiply the 10 into 10 into 10 into the 1 lakh 1 lakh centimeters. Now we have, but we required only 1 centimeters. That means here 1 lakh is a multiple with the centimeter. Now transfer to the right left side. Therefore 1 by 1 lakh. 1 by 1 lakh. That means here. But we take the 1 centimeter equal. We take the 5 centimeters. Therefore multiply both sides 5 with 5. Multiply the for 1 into 5 5 centimeters equal to 1 into 5 5 by 1 lakh. 5 by 1 lakh. Therefore here. Now 5 centimeters equal to, this is a kilometer. So therefore 5 centimeters equal to how many zeros here? 1 2 3 4 5 zeros. Therefore you take the 5 digits before 1 2 3 4 5 digits before that, take the decimal. Therefore 0.005, so kilometers equal to 5 centimeter equal to 0.005 kilometers. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు చూడండి 51లో ప్రాబ్లంలో
దీన్ని డివిజన్ చేస్తే 0.9 డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని అడిగాడు. 4.239. అలాంటప్పుడు 4.23 దశాంశ స్థానం నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే మనము భిన్నంలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ భిన్నంలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 డిజిట్స్ బిఫోర్ ఇట్ అంటే మనకి పాయింట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫ్రాక్షన్లోకి డైరెక్ట్ మార్చాలంటే బై 1000 అని వేసుకోవాలి. డెసిమల్ తీసేసి ఆ సింబల్ తీసి పాయింట్ తీసి ఇక్కడ దీన్ని కూడా ఎలా మార్చవచ్చు? ఒకటి ఉంది, ఒక డిజిట్ బిఫోర్ ఉంది కాబట్టి 0.9 పెట్టాను. ఎన్ని డిజిట్ బిఫోర్ ఉంటే అన్ని కింద జీరోస్తో నెంబర్ వస్తుంది. అయితే ఇది డివిజన్ అవుతుంది. ఇక్కడ దీన్ని మన న్యూమరేటర్ అలాగే రాస్తాం. డినామినేటర్ని ఏం చేస్తామంటే మనము ఈ డివైడెడ్ బై ఉంది కదా, దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ కింద మార్చాలంటే ఇంటూ కింద మార్చాలంటే దీన్ని తిరగేసి రాయాలి. అది ఇక్కడ రాస్తాం 10/9 అనేది. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే వచ్చిన 471/100. మళ్ళీ డెసిమల్లో ఆన్సర్ డెసిమల్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనము మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే ఈ 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 2 digits బిఫోర్ పాయింట్ పెడతాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఏం చేస్తాం? 1 కిలోమీటర్ అనేది ఎన్ని సెంటీమీటర్లు తెలియాలంటే ఇది తెలియాలి. కిలోమీటరు, హెక్టామీటరు, డెకామీటరు, మీటరు, డెసిమీటరు, సెంటీమీటరు, మిల్లీమీటర్ ఈ ఆర్డర్ గుర్తుంచుకుంటే ఎలా ప్రాబ్లమ్ అని చేయగలుగుతాం. ఇటు నుంచి అడిగాడు కాబట్టి 1 కిలోమీటర్ కాబట్టి ఇటు మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే మల్టిపుల్ తీసుకో 10 × 10 × 10 ఎన్ని ఉంటే అన్ని దాటిన తర్వాత ఒక్కొక్క 10 తీసుకుంటాం. అంటే 1 lakh సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ ఇప్పుడు సెంటీమీటర్ కావాలి కిలోమీటర్లో. పెద్ద దాంట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? డివిజన్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న 1 lakh అనేది ఇటు వస్తే ఏంటంటే డివైడెడ్ చేస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 1 కిలో అప్పుడు 1 సెంటీమీటర్స్ ఎన్ని కిలోమీటర్ కింద అయ్యింది? 1/1 lakh కిలోమీటర్లు అవుతుంది. ఇప్పుడు 5 మనకు కావాల్సిన 5 సెంటీమీటర్స్ అడిగారు కాబట్టి 5తో మల్టిపుల్ చేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ 5తో మళ్ళీ 5 1 = 5, 5 1 = 5. 5/1 lakh. 1 lakh ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం డెసిమల్స్లో చెప్పాలంటే 5 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 5 digits బిఫోర్ పాయింట్ పెట్టాలి. 1 2 3 4 5. Therefore 5 centimeters equal to 0.0005 kilometers. Next 53. The sum of two numbers is 8 and their product is a 15. What is the sum of their reciprocal? First, what is given here? The sum of two numbers. That means now let the numbers be x and y. Two numbers. Let the two numbers. Now, sum of the two numbers, that means x plus y equal to 8. And their product, that means xy equal to 15. What is the sum of their reciprocal? Reciprocal of given numbers means reciprocal of x and y means reciprocal of x and y is 1/x or 1/x and 1/y. Reciprocal numbers. There, what is required here? What is the sum of their reciprocal? That means 1/x plus 1/y is a sum of the reciprocal. That means now take the LCM. Xy LCM. Now take the cross multiplication. X plus y or y plus x. X into x, y plus x or x plus y. But here we know that x plus given, since x plus y equal to 8, xy equal to 5. Replace x plus y values with 8. Product of the x and y equal to 15. 8/15 is a correct answer. ఇక్కడ ఏం అడిగాడంటే 2 నెంబర్ల యొక్క సమ్ అడిగాడు. కూడా మనం మొత్తం అడిగాడు. మొత్తం ఎంత ఇచ్చాడు? 8 అని ఇచ్చాడు. ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 numbers 8 అని ఇచ్చాడు. ఆ రెండు మొత్తం ఎంత? x plus 8 5 equal to 8 అని ఇచ్చాడు. అండ్ దే ప్రోడక్ట్ అన్నాడు. అంటే వాటి యొక్క లబ్ధం ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ అన్నమాట. వాటి యొక్క లబ్ధం ఎంత? xy equal 15 అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు క్లియర్గా. ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రెసిప్రోకల్ అడిగాడు. రెసిప్రోకల్ అంటే రివర్స్ రాయాలి. ఈ నెంబర్స్ ఏం తీసుకున్నాం? x y తీసుకున్నాం. దాని నెంబర్లు ఏమవుతాయి? 1/x 1/y అవుతుంది. Therefore 1/x plus 1/y సమ్ అడిగాడు కదా రెసిప్రోకల్. ద సమ్ ఆఫ్ ద రెసిప్రోకల్ అని అడిగాడు. అందుకోసం 1/x plus 1/y ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఎల్సిఎం xyకి ఎల్సిఎం xy, y into 1 y, x into 1 x, x plus y, y plus x అని ఒకటి. బట్ x plus y ఎంతని మనకు తెలిసి 8, xy ఎంతని తెలిసి 15. Therefore ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 8/15 is a correct answer. Next 54th. 5005
555 is written as 5555. Now here write the 5000 first we take, next 500, next 55, 5555, 5555 is a correct answer. సో డైరెక్ట్ రాయొచ్చు, కాకపోతే ఇలా ఇండివిజువల్గా వేసుకుంటే ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు. పెద్దవాళ్ళకి ఏమాత్రం ప్రాబ్లం అనుకుంటాం, కానీ ఆ ఏజ్కి అనుగుణంగా కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి రాస్తే సమ్ చేస్తే క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ 55th ప్రాబ్లం. ఇఫ్ 15 ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ 3 consecutive numbers, then the square of middle number is. If 15 is the sum of 3 consecutive, that means side by side numbers, that let consecutive numbers be. Here how many? 3 consecutive numbers. 3 consecutive numbers. So here take the x plus 1, x plus 2. Here we take the any number, but here the alternate numbers, and side by side numbers we take the side by side numbers. That means x plus 1, x plus 2, or x plus 2, x plus 3, x plus 4. Any choice we take the any order. So here compulsory maintain the order. Now here next the number, then the square sum of 3 consecutive numbers is a 15. That means x plus 1, so plus x plus 2, so equal to how much? Here equal to 15. Now here how many x's? Here 3x, and so constant numbers is 1 plus 2, 5, 1 plus 2, 3, equal to 15. Now 3x equal to, so 3 is a transfer to the right side, now minus 3, now we get 12. Therefore 3x equal to 12. That means x equal to 12 by 3. 3 1s are 3, 4s are. Now the x value is equal to 4. Now we required here the middle term. So then the square of middle term number is, that middle term is x plus 1. So now take the middle term of given middle number here. Middle number is x plus 1. That means we know that x equal to 4. That means 4 plus 1, that is 5. And middle number, the square of middle number, that means 5 square equal to 25. 25 is a correct answer. ఇక్కడ ఏమడిగాడంటే, సో 15 is if 15 is the sum of the 3 కాంజుగేటివ్ అంటే పక్కన నెంబర్లు ఏమైనా తీసుకోవాలి. మనకు డైరెక్ట్గా తీసుకున్న బదులుగా ఏమైనా కరెక్ట్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ది, దానికి 1 యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ 1, తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ 2 అయ్యింది. ఈ 3 నెంబర్లకి ఏమన్నాడు? సమ్ అన్నాడు. అంటే ఆ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే దేనికి ఈక్వల్? 15కి ఈక్వల్ అయ్యింది. ఈ 3 యాడ్ చేయడం అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అంటాము, ఎక్స్ అయ్యాను, చలరాశులు ఎక్స్ 3 ఎక్స్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాన్స్టెన్సీ స్థిర పదాలు 1 2 3 అయింది, ఈక్వల్ టు 15. 3x ఈక్వల్ టు ఈ 3ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం లెఫ్ట్ సైడ్ వైపు, రైట్ సైడ్ వైపు తీసుకెళ్ళిపోతే ఇది +3 కాబట్టి -3 అయింది, అంటే 12 అయింది. సో 3x ఈక్వల్ టు 12కి ఈక్వల్. మనకి ఎక్స్ కావాలి, 3ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇక్కడ డివిజన్ అవుతుంది. సో 12/3, దట్ మీన్స్ 4, ఎక్స్ వాల్యూ 4 వచ్చింది. అయితే మనకు వాడు ఏమడిగాడు? దెన్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ మిడిల్ నెంబర్ అడిగాడు. దీంట్లో మిడిల్ నెంబర్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ 1, ఎక్స్ ప్లస్ 2లో మిడిల్ది ఎక్స్ ప్లస్ 1, ఎక్స్ ప్లస్ 1. కానీ మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు, ఎక్స్ ప్లస్ 1 తెలియదు. అందుకోసం ఎక్స్ ప్లస్లో ఎక్స్ 4 వేసాం, +1 వేస్తే 5 అయ్యింది. అయితే వాడు మిడిల్ నెంబర్ కాకుండా స్క్వేర్ ఆఫ్ మిడిల్ నెంబర్ అడిగాడు. అంటే ఏం చేయాలి? 5ని స్క్వేర్, మనకు వచ్చిన మిడిల్ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేసాం. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే 5 స్క్వేర్ చేసాం అంటే 25 అనేది రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 56th, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద గ్రేటెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ 4-digit నెంబర్ using all the digits 9, 7, 0 and 4 is. First we write here the greatest number with using the 9704.
Now 9 7 we have the 4 digits, that 9704. First we write the greatest number with using the given numbers. That means 9, next 7, next 4, 0 is a greatest number. Next we write the smallest number with using the given digits. The smallest number, so forming, make the smallest number. Now smallest is a 0 is the smallest, but not using the starting position. So now use the next large number 4, next 0, 7, 9 is the smallest 4 digit number. Now here the difference between, so therefore difference means minus. So subtracted, you take we do the subtract 10 minus 9 1, here 3 13 minus 7 6, here 6, so 9 minus 4 5, so 5 6 6 1 is a correct answer. ఇక్కడ ఏమడిగాడు, గ్రేటెస్ట్ ఇచ్చాడు 4 digits ఇచ్చాడు, 4 digits గ్రేటెస్ట్ ఫస్ట్ తయారు చేసాము. గ్రేటెస్ట్ ఏమవుతుంది 9740 అని గ్రేటెస్ట్ వస్తుంది. స్మాలెస్ట్ తయారు చేసాము, 0 స్టార్టింగ్ యూజ్ చేస్తే 3 digit నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి స్టార్టింగ్లో 4 యూజ్ చేసాం, తర్వాత 0 యూజ్ చేయాలి. సెకండ్ పొజిషన్లో స్మాలెస్ట్ వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్లో ఎప్పుడు ఉండాలి 0 ఉంటే ఇచ్చిన డిజిట్స్లో. సో అందుకోసం 4 0, నెక్స్ట్ 7 9, ఇటు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే డిఫరెంట్ చేస్తే భేదం చేస్తే మనకేమో తీసివేసిస్తే ఏమవుతుంది, తీసివేస్తే 5661 5661 is a correct answer. Next 57th problem చూస్తాం మనము. సో HCF of 2 square into 3 cube into 5 power of 5 comma 2 cube into 3 square into 5 square into 7 and 2 power of 4 into 3 power of 4 into 5 into 7 square into 13. So now find the given so numbers here, the 2 square into 3 cube into 5 power of 5. So and next is given 2 cube into 3 square into 5 square into 7, the factors. Now factors, so 2 power of 4 into 3 power of 4 into 5 into 7 square into 13. These are all factors of some number. So now first find the, we require the HCF of given factors. Now take the, we know that, so HCF of so powers, here take the 2 power of lowest power 2's lowest power into 3's lowest power 3 power of 5 power of lowest power is the HCF of given number. See here lowest power, so 2 power of 4 3 2 square is the lowest, so of the 2's all 2's into, so now take the 3's, 3 cube 3 square 3 power of 4. Here least power is the lowest is a 3 square, 3 square is a take the 3 square. Next here common 5's, now take the so 5's, so the least power is a 5 power of 1, 5 square 5 power of 4, least is a 5 power of 1. So here not a come, only two numbers have the two factors only common. So here the first factor not a in the 7 in the first above factors. Next 13 is only once here. Therefore so the HCF of given factors of number is a 2 square into 3 square into 5 power of 1 is a HCF. అక్కడ హెచ్ఎఫ్ అని అడిగాడు. ఏమంటే అక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చాడు, ఒక నెంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేసి ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ 3 ఇచ్చాడు, 3 నెంబర్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ పవర్స్లో రాసి. సో హెచ్ఎఫ్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అలా రాసుకోవాలి. సో మూడిట్లో కామన్గా ఏముందో ఫస్ట్ చూడాలి. 2 అనేది కామన్ ఉంది కాబట్టి 2 యొక్క లీస్ట్ పవర్స్ ఎంత ఉందో రాసుకోవాలి. 3 కూడా ఈ మూడిట్లో ఉంది కాబట్టి 3 యొక్క లీస్ట్ పవర్ ఎంత ఉందో రాసుకోవాలి. 5 కూడా మూడిట్లో ఉంది కాబట్టి 5 యొక్క లీస్ట్ పవర్ ఎంత రాస్తుంది. 7 ఓన్లీ 2 దగ్గర ఉంది, ఫస్ట్ దాంట్లో లేదు కాబట్టి సో దేర్ఫోర్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇది తీసుకోకూడదు, ఎల్సిఎంలో అయితే తీసుకోవాలి. 13 కూడా ఒక దాంట్లో ఉంది, తీసుకోకూడదు, ఎల్సిఎంలో అయితే తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అందుకోసం అన్నిటిలో కామన్ ఉన్నవి మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2's చూసాము, 2'స్లో లీస్ట్ ఏది ఉంది, 2 స్క్వేర్ ఉంది, Q4, అందుకోసం 2 స్క్వేర్ కాబట్టి 2 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. సో 3'స్లో చూసి ఇది 4 ఉంది, 3 ఉంది, 3 స్క్వేర్
3 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. తర్వాత 5స్లో చూస్తే ఇక్కడ 5 ఫర్ 5 ఉంది, 5 స్క్వేర్ 5 1 ఉంది, లీస్ట్ 5 ఫర్ 1 ఉంది. సో అందుకోసం హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ గివెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 ఫర్ 1 అనేది అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం చూస్తే సో ఏ 1 కిలోమీటర్ లాంగ్ goods train is running at a speed of 45 km per hour. The time taken by this goods train to pass through a 2 km long tunnel is dash. What is required? The time is required by this goods train to passing through the 2 kilometers. Here observe what is given here. The long distance. So first train take the goods train length equal to 1 kilometer, and passing through the tunnel length, through the long tunnel length of tunnel length equal to 2 kilometers. So total length equal to 3 kilometers. That means distance. Length means distance here, kilometers. And observing here the speed given. Speed is equal to 45 km per hour. Now we required here the time. Time equal to, you know that one formula, time equal to distance by speed. Here total distance, take the total distance means 3 kilometers, speed means 45. So 3 1s are 3 15s are. That means 1 by 15. Here units are kilometers. Now changing into the minutes, that means 1 kilometer. So here the time, here not a kilometers, time take the hours. Here hours. So but 1 hour equal to 60 minutes, converted into the 60 minutes. Therefore 15 1s are 15 4s are. That time is taken, so 4 minutes here. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే మనకి 1 కిలోమీటర్ లాంగ్ గూడ్స్ ట్రైన్ ఏంటంటే మనకి స్పీడ్ ఎంతట 45 కిలోమీటర్స్ పవర్తో రన్నింగ్ చేస్తుందట. సో దిస్ టైం అయితే ద టైం టేకెన్ బై దిస్ గూడ్స్ ట్రైన్ టు పాసింగ్ త్రూ 2 kilometers లాంగ్ టన్నల్. సో అయితే 2 kilometers లాంగ్ టన్నల్ను పాస్ అవ్వడానికి ఎంత టైము, వెళ్ళడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అడిగాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, అది టన్నల్ దాటాలి, తన యొక్క ట్రైన్ యొక్క లెంత్ను కూడా దాటియాలి, అంటే తనకు తాను బయటకు వచ్చేయాలి. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇది టన్నల్ ఉందనుకోండి, ఇది టన్నల్ ఉంది, ట్రైన్ ఇలా ఉంది. ఈ ట్రైను ఇక్కడ నుంచి మనకేంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేయాలి. ఇది పాస్ అవ్వాలంటే దీని యొక్క లెంత్ని దాటాలి, 1 kilometer అనేది సో ట్రైన్ది. సో ఈ టన్నల్ లెంత్ 2 kilometers. ఈ రెండు ఇక్కడ నుంచి 2 kilometers దాటాలి, ఈ ట్రైన్ ఇక్కడ నుంచి చివరికి వచ్చేయాలి, అంటే టోటల్ 3 kilometers దాటియాలి. అందుకోసం నేను ఏం చేశానంటే లెంత్ డిస్టెన్స్ అనేది 3 kilometers కింద తీసుకోవడం జరిగింది. స్పీడ్ అనేది ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు 45 అనేది. సో అందుకోసం 3/45 అంటే 3 1s 345. ఇక్కడ టైం కాబట్టి ఇక్కడ అవర్స్ తీసుకోవాలి, 1 hour. సో మినిట్స్లో అడిగాడు కాబట్టి అక్కడ సో మినిట్స్లో పర్టికులర్గా అక్కడ ఆప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఆప్షన్స్ రాయలేదు. అందుకోసం మినిట్స్ కాబట్టి ఆ 1 hour = 60 minutes కాబట్టి మనము సో 60 రాసాం. 1/15 అంటే 15 1s 15 4s. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ ఇస్ 4 minutes కింద మనకు అవడం జరుగుతుంది. 59th, a group of 80 students went on a picnic. 20% of the students are girls and the rest are the boys. How many girls should be added to make the boys as 70%? Now here total number of students here, total number of students are 80 members here on the picnic, and 20% of students are girls. That means 80 of 20% means 80 into 20 by percentage, it is 100. So therefore 0 0 0 0 2 8 is 16 members are here. The 20% of students are girls. That means 16 members are girls. Now how many members are boys here? Rest of boys are 80 minus 16 girls.
total students here, total students minus girls students equal to, so 18 minus 16, so 18 minus 16 means 64 members is boys. So next take here how many, so here the rest of the boys are the 64 members, so 16 members are girls, total here the 80 members. So how many girls should be added, that means added girls, adding girls, so number of girls added to so total number of the added to total number of students let students be equal to, take the x. Now total number of students, then changing the new students are students, total number of total new students are then 80 plus x. Now here what is the required girls should be added to make the boys as a 70%. Now required the, so 70% of the total of the students, that means 70% of 80 plus x is a boys. Therefore, but boys are here the 64. Therefore, simplify the 64. So 70% means 70 by 100 into 80 plus x, that means 0 0 here the, now take the, so 70 by 70 7 by 10, therefore 0.7, therefore 0.7 of 80 plus x 64. Now transfer to the 0.7, that means 64 by 0.7 equal to 80 plus x. Now here take 64 by 0.7 means 7 by 10 equal to 80 plus x. Now take the 64, now convert divided by into multiplication, now take the reciprocal 10 by 7 equal to 80 plus x. Here so 640, so here the 7 1s are 9 0, so 1 is remaining, so that means so 9.1 7 64 7 here the 64 here 63 1 0 7 1 is 7, so now remaining 3, so therefore 7 28, that means 9.14 equal to 944 into 10 equal to 80 plus x, that means 91.4 equal to 80 plus x. Therefore x equal to transfer to the 80, so now 91.4 minus 80, that means 91 minus 80, that means 11.4, that means 11.4 means so rounding the 11.4, nearest is a 12, therefore x means 12, x equal to number of the total added the girls, so 12 members girls should be added, then boys are the changing into the 70%. సో దేర్ ఫర్ ఆన్సర్ ఇస్ 12. ఇక్కడ అడిగింది ఏం అడిగాడంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 80 మెంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఆ 80 మెంబర్స్ ఇక్కడ రాసాము. దాంట్లో 20% ఏమన్నా గర్ల్స్ అన్నాడు. అంటే 16 మెంబర్స్ గర్ల్స్ అవుతారు. 16 మెంబర్స్ గర్ల్స్ అయితే 80లో 60 మెంబర్స్ గర్ల్స్ అయితే 64 80లో 16 తీస్తే 64 బాయ్స్ అవుతారు. అంతే కదా. అయితే ఇప్పుడు ఎంతమందిని మనం గర్ల్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి బాయ్స్ 70% అవుతారని అడిగారు. గర్ల్స్ అనేది ఎంతమందిని యాడ్ చేయాలంటే ఎక్స్ అనుకుంది, ఎంతనే తెలియదు కాబట్టి. అప్పుడు టోటల్ స్టూడెంట్స్ 80 మెంబర్స్, ఎక్స్ యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి 80 ప్లస్ ఎక్స్ అవుతాయి టోటల్. దీంట్లో ఎంతమంది బాయ్స్ కావాలన్నాడు, 70% బాయ్స్ అన్నాడు. అందుకోసం 70% ఆఫ్ 80 ప్లస్ ఎక్స్, అది ఎంతకి బాయ్స్కి ఈక్వల్. బాయ్స్ అంటే మనకి ఎంతమంది ఉన్నారని తెలిసింది 64, అందుకు 64కి ఈక్వల్ చేశాను. 64 70% అంటే 70/100 రాసాం. 0 0 పోయింది, 7/10 అయింది.
అప్పుడు 0.7 అవుతుంది. సో డెసిమల్స్ కింద చేంజ్ చేస్తే 80 ప్లస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చేశాను. సో అయితే ఇక్కడ 0.7 కాకుండా డైరెక్ట్ చేయవలసిందే. పోనీ 0.7 అయినా నేను 7 పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ వస్తే మనకి మల్టిపుల్ చేస్తుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది కాబట్టి 0.7. 7 ఎలా రాసాం? 7 బై 10 రాసాం. అయితే ఈ 64/7/10 అని సో డివిజన్ తీసి మల్టిప్లికేషన్ కింద మార్స్తే దీన్ని మల్టిపుల్ ఇన్వర్స్ ఆర్ సో రెసిప్రోకల్ చేయండి. 7/10 అయిపోతే 10/7 అవుతుంది. 7తో 64 డివిజన్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి కోషియంట్? సో 9.14 వచ్చింది భాగఫలం. సో 9.14 వచ్చింది. పక్కన ఇక్కడ 10 ఉంది అంటే 9.14ని 10తో మల్టిపుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 91. ఒక డెసిమల్ రైట్ సైడ్ వస్తుంది అంటే 9.14 దగ్గర ఉంది, 10 ఉంది కాబట్టి 91.4 అయ్యింది. ఈక్వల్ టు 80 ప్లస్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ 80ని 91 దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ 80 కాబట్టి. సో అంతేమవుతుంది? 11.4 అయ్యింది. ఎక్స్ ఈక్వల్ 11.4 అంటే 11.4 మనం తీసుకోలేము కదా, సగం ఉంటారు కదా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు. అందుకోసం దీని దగ్గరగా ఉండేది 11 అని తీసుకోవచ్చు, కానీ ఆన్సర్లో 11 లేదు కాబట్టి దీని తర్వాత తీసుకోవాలి. 12 కింద మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సో దేర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ని ఎంతమంది బాలికలు మనం యాడ్ చేయాలంటే సో 12 మెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే మంచిగా సో బాయ్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతారు? 70% అవుతారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ 16th, Rahim got 10 marks more than Dinesh. George got 25 marks less than Rahim. The total marks of all the three is 235. The marks of George are. So Rahim got how many marks here? 10 marks. Therefore Rahim more than Dinesh. Rahim got 10 marks more than Dinesh. That means Rahim equal to 10 plus 10, Dinesh plus 10. Next here what is given? George got 25 marks less than Rahim. That means so R minus less than means minus R minus 25. The total marks of all the three is 235. So the total marks here Dinesh. That means Rahim plus Dinesh plus George equal to how many total marks? 235 marks. So got the total marks. So now here what is required here? So George marks. Therefore so converted all marks in the George. Total marks converted all numbers into the George. So suppose here the Rahim in the place of George. Now Rahim equal to so George plus 25. In the place of Rahim we take the G plus 25, George plus 25. Now in the place of so Dinesh, in the place of Dinesh here, so here Dinesh equal to Dinesh. So here take the Dinesh equal to R minus 10. That means but R minus 10 so changing into the so R minus 10 equal to Dinesh from the equation. So but R equal to G plus 25. So G plus 25, George plus 25 minus 10 equal to D. That means G plus 15 equal to Dinesh. Dinesh equal to G plus 25. George plus 15 marks, more than 15 marks comparing with the George. Here so Rahim is more than 25 marks George. Therefore Rahim, so replace the Rahim marks with G plus 25 plus Dinesh marks the so replace with G plus 15 plus George G equal to 235. So George 1 George 2 3 George plus 25 plus 15 40 equal to 235. Now here 3G equal to 235. So here transfer left right side minus 40. So that means 195 here. So 3G. So that means G equal to 195 by 3. 310, 360, 350. So George got how many marks here? 65 marks are the George marks. The marks of George is the marks of George is got the 65 marks. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే రహీమ్ గాట్ ద 10 మార్క్స్ మోర్ దాన్ దినేష్ అడిగాడు.
ఇచ్చాడు. రహీం మార్క్స్ అట్ట దినేష్ కంటే 10 మార్క్స్. దాని ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాం? దినేష్ కంటే 10 మార్క్స్ కాబట్టి ప్లస్ పెట్టాం. సో రహీం మార్క్స్ వచ్చాయి. తర్వాత జార్జ్ మార్క్స్ 25 మార్క్స్ లెస్ దాన్ రహీం. జార్జ్ ఏంటంటే రహీం కంటే 25 మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయట. అందుకోసం ఏంటంటే మైనస్ వేసాం. అయితే జార్జ్ మార్క్స్ గురించి అడిగాడు కాబట్టి అన్నింటిలో జార్జుల్లో చెప్పాలి. అయితే ముగ్గురు కలిపి ఎన్ని మార్కులు? 235 మార్క్స్. రహీం ప్లస్ దినేష్ ప్లస్ జార్జ్ మార్క్స్ 235. రహీం మార్క్స్ అనేవి ఆల్రెడీ సో మనకు దీంట్లో చెప్పాలి, జీలో చెప్పాలి, జార్జుల్లో చెప్పాలి, కానీ దినేష్తో ఉంది. సో జార్జ్ మార్క్స్ మనకి దేంట్లో ఉంది? ఇక్కడ R-25లో R-25లో ఉంది. అందుకోసం రహీంని జార్జుల్లో చెప్పాలి, రహీంని జార్జ్ మార్క్స్లో చెప్పాలి. అందుకోసం ఆర్ని ఏం చేసాం? గురించి 25 ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. G+25 అయిపోయింది. అందుకోసం రహీం ప్లస్లో G+25 అన్ని జీలే కనిపించాడు. అడిగింది అడు జీలో అడిగాడు, జార్జ్లో అడిగాడు కాబట్టి రహీం ప్లస్లో ఏం వేసాం? G+25 వేసాం. అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తే జార్జ్ కనిపించట్లేదు. రహీంది దినేష్కే రిలేషన్ ఉంది. ఈ రిలేషన్ని జార్జ్లోకి మార్చాలి. అయితే మనకు దేని ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయాలి? మనము దినేష్ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయాలి. సో అందుకోసం దినేష్ ఒక పక్క నుంచి రహీం వైపు 10 తీసుకెళ్ళాం. R-10. అయితే రహీం మార్కులు తెలుసు, జార్జ్కి రహీంకి రిలేషన్ ఇక్కడ ఉంది. అందుకోసం G+25 R ప్లస్లో G+25 వేసాను. -10 అయ్యింది. ఇక్కడ ఈక్వల్ దినేష్ వచ్చాడు. G+25 -10 అంటే ఎంత? 15. G+15 ఈక్వల్ దినేష్ ప్లేస్లో ఎంత వేయచ్చు? G+15 వేయచ్చు. రహీం ప్లేస్లో G+25 వేయచ్చు. అందుకోసం రహీం ప్లస్లో G+25, దినేష్ ప్లస్లో G+15, జార్జ్. సో ఇవన్నీ అందుకోసం అన్ని జార్జ్లోకి వచ్చేసారు అందరూ, అన్ని మార్క్స్ను. సో అందుకోసం ఇలా ఏది అడిగితే దాని కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అదే రహీం అడిగితే రహీం కింద అన్నీ మార్చేయాలి. సో ఏ వేరియబుల్ అడిగితే అది. ఇక్కడ జీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3G. 25 + 15 కాన్స్ట్ స్థిర పదాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 25, 15, 40 ఈక్వల్ 235. 3G ఈక్వల్ టు 235 - 40 +40 కాబట్టి -40. సో 195 అయ్యింది. 3G ఈక్వల్ టు 195. జార్జ్ ఈక్వల్ 3తో మనం ఇక్కడ మల్టిపుల్ చేస్తే డివిజన్ అవుతుంది. 195/3 అంటే 65 మార్క్స్ అనేది ఎవరి మార్క్స్? జార్జ్ మార్క్స్. ఇది మనకు కావాల్సింది. సో ఇది సెకండ్ వీడియోలో మీకు సెకండ్ పార్ట్లో మీకు 50 నుంచి 60 వరకు చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. సో అందుకోసం ఏంటంటే 2023 పేపర్ కూడా నేను పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇంకా రిమైనింగ్ పేపర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను. సో నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.